Okay. In last lecture, we have seen the introduction to the dams, what is meant by the dam, what are the objectives of the dam. After that, we have completed these classifications of dam, depends upon the rigidity. Okay, there are the different types, rigid dam and the non-rigid dam. After that, we have seen the structure of dam and their component in detail in last lecture. यामध्ये बघा, there are the different component you can see. Toe portion is there, heel portion is there, gallery, sluice bay is there, downstream and upstream side is there. Again, freeboard is there, maximum flow level, minimum flow level of water. That is all points are here. बघा यामध्ये sluice way म्हणजे काय बघितलं होतं? What is the sluice way? Anyone can please? Sluice way मध्ये काय collection होतं? कलेक्शन ऑफ सिल्ट मटेरियल. सिल्ट म्हणजे काय? स्मॉल जे पार्टिकल्स आहेत ते कशामध्ये कलेक्शन होतं? डॅम साईड वरती, तर स्ल्यूज वे मध्ये. हा एक ओपनिंग असतात डॅम साईड वरती. हॉरिझॉन्टल कशामध्ये असणार आहे? ते ग्राउंडच्या डिरेक्शनला हे काय असणार आहेत? तुमचे होल्स असणार आहेत. तर या होल्स मध्ये काय होतं? तर सिल्ट कंटेंट फ्रॉम द वॉटर that will be collected here. Galleries, why galleries are there? Why galleries are provided? What are the what is the objectives of gallery? गॅलरी कशासाठी प्रोव्हाइड करतात? मागच्या वेळेला झालंय ना हे तुमचं शिकून? व्हॉट इज द बेसिक एम ऑफ गॅलरी? गॅलरीज कशासाठी असतात? सर्व कामे त्यापासून पूर्ण करत आहेत. जे काही ऑपरेशन्स आहेत गॅलरीज म्हणजे ह्या पूर्ण साईट वरती, डॅम साईट वरती जे काही ऑपरेशन्स आहेत, मग त्यामध्ये गेट ओपन करणं असेल, त्यामध्ये एक्सेस वॉटर एक्सेस झालेला वॉटर आहे ते आपल्याला रिमूव्ह करायचे, त्यासाठी गेट्स ओपन करायचे आहेत. ओके, सगळे त्यासाठी जे काही पूर्ण ऑपरेशन्स असणार आहेत, दॅट ऑल ऑपरेशन्स विल बी मेड इन टू दिस गॅलरी. दॅट इज वन रूम. ओके, हे रूम एक प्रोव्हाइड केलेली असते. दॅट इज वन स्ट्रक्चर. इन दॅट स्ट्रक्चर ओनली ऑल द ऑपरेशन्स ऑफ द डॅम साईट विल बी मेड. सेकंड वन इज द डाउनस्ट्रीम साइड अँड अपस्ट्रीम साइड. यामध्ये डाउनस्ट्रीम साइडला आपण काय म्हणतो? टो म्हणतो, लोअर मोस्ट पार्टला. तर हिल म्हणजे काय? अपस्ट्रीम साइडला लोअर मोस्ट पार्ट जो आहे डॅमचा, दॅट इज द हिल. अगेन फ्री बोर्ड. हा फ्री बोर्ड कशासाठी प्रोव्हाइड केलेला असतो? आपली जी डॅम साईड कन्स्ट्रक्ट करत असताना एक लेवल कन्सिडर केलेली असते वॉटरची, ते म्हणजे नॉर्मल वॉटर लेवल. या वॉटर लेवल पर्यंत काय असणार आहे? तुमचं वॉटर अवेलेबल असेल, पण त्याच्यावरती पण जर एक वॉटर आपलं जर एक्सेस रेनफॉल जर झाला त्या ठिकाणी, तर वॉटर लेवल आपली कुठेपर्यंत इन्क्रीज होऊ शकते? तर ती कुठेपर्यंत? मॅक्झिमम वॉटर लेवल. तर जो डिफरन्स आहे कुठं? नॉर्मल वॉटर लेवल अँड मॅक्झिमम वॉटर लेवल, या दोन्ही मधला जो डिफरन्स आहे, तर त्याला आपण काय म्हणतो? फ्री बोर्ड असं म्हणतो. लक्षात आलं का? बघा, मिनिमम वॉटर लेवल अँड द मॅक्झिमम वॉटर लेवल. जेव्हा रेनफॉल होईल, एक्सेस वॉटर असेल, त्यावेळेला वॉटरची लेवल इन्क्रीज होणार आहे. ती कुठेपर्यंत होऊ शकते? तर मॅक्झिमम, जी काय मॅक्झिमम वॉटर लेवल असेल, तर त्याला आपण काय म्हणणार? द डिफरन्स बिटवीन मॅक्झिमम वॉटर लेवल अँड द नॉर्मल वॉटर लेवल, या दोन्हीतला जो डिफरन्स असेल, तर त्याला आपण म्हणणार आहोत दॅट इज द फ्री बोर्ड. ओके, जर एक्सेस अमाऊंट ऑफ वॉटर असेल, त्या ठिकाणी जास्त वॉटर असेल, तर ते आपल्याला काय करायचे? गेट ओपन करायचे, स्पिलवेज ओपन करायचे. आणि व्हाईल ओपनिंग काय होणार आहे? जे अमाऊंट ऑफ वॉटर आहे ते काय होणार आहे? त्यापासून रिड्यूस होणार आहे. त्यापासून आपण वॉटर आहे ते काय करणार आहे? रिमूव्ह करणार. मग ते कशासाठी? गेट्स ओपन करतो. मग दॅट इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द स्पिलवे. स्पिलवेज आहे ते प्रोव्हाइड कशासाठी करतो आपण? तर एक्सेस अमाऊंट ऑफ जे वॉटर आहे, तर ते आपल्याला काय करायचे? रिमूव्ह करायचे फ्रॉम द रिझर्वायर. सो इन दिस वे दीज आर द कंपोनंट ऑफ द डॅम साइट. हा जो डॅम साईट आहे, तर यामध्ये हा आहे तो डाउनस्ट्रीम साइड आहे. यू कॅन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. अपस्ट्रीम साइड, या अपस्ट्रीम साइडला काय असणार आहे? पूर्ण रिझर्वायर असणार आहे. यामध्ये पूर्ण पाणी साठवून ठेवलेलं असणार आहे. या ठिकाणी हे गॅलरीज आहेत, त्यामध्ये ऑल ऑपरेशन शुड बी मेड इन टू दिस गॅलरीज. तो म्हणजे काय असणार आहे? डाउनस्ट्रीम साइड. हिल इज नथिंग बट अपस्ट्रीम साइड. Again, sluice way is provided for the collection of the silt or the small particles into this. Second one is the gates or the spillways are provided to remove the excess water from the reservoir side. This is the structure of dam. समजलं का सगळ्यांना? All of you getting this? Yes, ma'am. ओके, मग मला आता सांगा स्ल्यूज वेचं काय मिनिंग आहे? कशासाठी स्ल्यूज वे आपण ओपन प्रोव्हाइड करतोय? व्हॉट इज द बेसिक एम? स्ल्यूज वे काय करायचं? त्यामध्ये काय उपयोग होतो याचा?
मागच्या वेळेला कुणीतरी क्वेश्चन विचारला होता, मॅडम सिल्ट म्हणजे काय, तर तेव्हा मी सांगितलं होतं सिल्ट म्हणजे वाळूचे कण असतील छोटे छोटे, किंवा त्या ठिकाणी काही सॉलिड पार्टिकल्स असतील, तर हे सगळे जे कलेक्शन आहे या ओपनिंग थ्रू काय होणार आहे, कलेक्शन होणार आहे त्याचं या ठिकाणी ऍट द लोअर मोस्ट पार्टला. स्पिलवेज का प्रोव्हाइड करतात, एनीवन कॅन प्लीज. स्पिलवेज बोला, तुम्ही बोलत राहा म्हणजे मला कळेल की काय काय समजलं काय काय नाही. बोला, स्पिलवेज का प्रोव्हाइड करतो आपण. Release excess Oppose the water. self particles. ओके, स्लूज वेचं काय आहे, रिलीज पार्टिकल्स. नंतर वॉटरवरचं काय, स्पिलवेजचा काय उपयोग होणार आहे त्या ठिकाणी, एक्सेस अमाऊंट ऑफ वॉटर आहे ते रिमूव्ह करण्यासाठी आपण स्पिलवेज ओपन त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करतो. नेक्स्ट, फ्री बोर्ड कशासाठी आहे, फ्री बोर्ड म्हणजे काय असतं नक्की, इट इज द डिफरन्स बिटवीन It is the difference between normal water level to मॅक्झिमम वॉटर लेवल. maximum water level. ओके, गॅलरीचा काय उपयोग होतो, व्हॉट इज द बेसिक एम ऑफ द गॅलरी, का प्रोव्हाइड केली जाते. Maintain the operations. Okay, maintain the operation at the dam site. For that purpose, whatever the operation should be made into this gallery, that is one structure, that is one room which is provided at the inner side of the dam. Okay, next one is the, we'll see one हे diagram काढून घेतले का मागच्या वेळेला तुम्ही. Yes, ma'am. ओके, हिल बघा या ठिकाणी, हिल म्हणजे काय, कॉन्टॅक्ट विथ द ग्राउंड ऑन द अपस्ट्रीम साइड, contact on the downstream side, that is the toe side of the valley on which the structure is raised. आता abutment म्हणजे काय सांगितलं तुम्ही, तुम्हाला abutment म्हणजे काय असतात, एक पियर आहे. आपले कसं बिल्डिंग आपण जर कन्स्ट्रक्ट केली तर टोटल बिल्डिंगचा लोड कशावरती असतो, कॉलमवरती असतो. तसंच सेम जो आपण डॅम कन्स्ट्रक्ट करणार आहोत, तर त्या ठिकाणी जे आपण पियर किंवा जे कॉलमवर रेस्ट करणार आहोत, उभा करणार आहोत, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, तर abutment म्हणणार आहोत. म्हणजे साइड्स ऑफ द व्हॅली ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द डॅम इज रेस्ड. सेकंड वन इज द गॅलरीज. गॅलरीज म्हणजे काय असतं, तर तुम्हाला माहिती आहे, चेकिंग द ऑपरेशन, जे काही मेड करा ऑपरेशन आहेत ते आपल्याला फॉलो करायचे, दॅट विल बी कम अंडर द गॅलरीज. नेक्स्ट वन इज द डायव्हर्जन टनेल. तर डायव्हर्जन टनेल म्हणजे काय, तर टनेल्स आर कन्स्ट्रक्टेड फॉर डायव्हर्टिंग वॉटर बिफोर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम. म्हणजे काय, एखादं कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे आपल्याला, डॅमचं कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे, डॅमचं कन्स्ट्रक्शन आपण कुठं करतो, तर अक्रॉस द रिव्हर. अक्रॉस द रिव्हर जेव्हा तुम्ही डॅमचं कन्स्ट्रक्शन करणार आहोत, त्यावेळेला ते वॉटरचं आहे, जे वॉटर येणार आहे, तर त्या वॉटरमुळे आपल्या आपण जे स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करणार आहोत, तर ते ऑब्स्ट्रक्शन रिड्यूस करण्यासाठी आपण जी वॉटरचं फ्लो आहे त्याला काय करतो, डायव्हर्जन प्रोव्हाइड करतो फॉर अ टेम्पररी पर्पजेस. तर त्याला आपण काय म्हणलेलं आहे, डायव्हर्जन टनेल. आणि आपलं टनेल पूर्ण जेव्हा काम होईल कशाचं, डॅम साईडचं, तर त्या वेळेला परत तो डायव्हर्जन आहे तो रिड्यूस केला जातो. समजलं डायव्हर्जन टनेल. तर शॉर्ट पिरियड साठी आपण काय करणार आहोत, जे काही वॉटरचा फ्लो आहे, तर त्या वॉटरच्या फ्लोला आपण काय करणार आहोत, टर्न देणार आहोत, डायव्हर्जन करणार आहोत. त्यासाठी टू हेल्प द रिव्हर बेड ड्राय. रिव्हर बेड जर ड्राय झाला तर त्या ठिकाणी विल कन्स्ट्रक्ट अ dam site at that we construct a dam at that site. Second one is spillways. Already you know, it is the arrangement near to the top to release the excess amount of water from the reservoir to the downstream side. Next one is the sluice way, an opening in the dam near to the ground level which is used to clear the silt accumulation in the reservoir side. काय करायचं आपल्याला, silt accumulation करायचे at the lowermost part. तर त्यासाठी some openings are provided and that are nothing but a sluice way. समजलं का सगळ्यांना? All of you understand this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ह्या लिहून घेतलेलं आहे का हे पॉइंट सगळे तुम्ही? No, No, ma'am. ma'am. Okay, so fast, all of you write down this fast. We'll move towards the next point then. Write down field. Diagram already you have drawn, no? Hill, the contact with ground on the upstream side. Contact with ground on the upstream side. Contact with the ground on the upstream side.
contact with the ground on the upstream side. Below this, write down toe. Contact on the downstream side. Contact on the downstream side. Below this, write down abutment. 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 The sides of the valley. Sides of the valley. Sides of the valley. On which the structure of the dam rests. On which structures of the dam rest. Next one is the galleries. Galleries. Small rooms like a structure. Small rooms like a structure left within the dam. Left within the dam. For checking operations. For checking the operation. For checking the operation. Next one is the divergent tunnel. Divergent tunnel. The tunnels are constructed. Tunnels are constructed for diverting. Tunnels are constructed for diverting tunnels are constructed for diverting water before the construction of dam. Before the construction of dam. Before the construction of dam. Full stop. This helps in keeping the river bed dry. This helps in keeping the river bed dry. Next one is the spillway. Spillway. It is the arrangement near the top to release near the top to release the excess water to release the excess water of the reservoir
to downstream side. To downstream side. Below this, sluice way and opening in the dam near the ground level which is used to clear the silt accumulation in the reservoir side. झालं सगळ्यांचं लिहून? Completed? Yes, ma'am. Okay. Next point is the types of dam. तर बघा different types of dam आहेत ते आपल्याला one by one we will see. In the first lecture, in last lecture only, we have seen the types of the dam. There are the two types. One is the rigid dam and second one is the non-rigid dam. Rigid dam मध्ये कुठले कुठले type आहेत सांगा जरा. What are the types of the rigid dam? Anyone can please? Types of rigid dam and types of non-rigid dam. कोण सांगते बघूया. बोला पटपट. In last lecture. In the rigid dam, gravity, arc, steel, and timber dams. Okay, gravity dams, arc dam, and the third one is the steel dam and the timber dam. These are the rigid dams. And what are the non-rigid dams? Earth-filled dam, rock-filled dam. Earth-filled dam, homogeneous and non-homogeneous. Okay, earth-filled मध्ये homogeneous and non-homogeneous, and second one is the rock-filled dam. Rock-filled dam. These are the types of the dams based on the rigidity. Now we'll see the one by one. What are the types? One is the types of dam. मतलब पहिला जो dam आहे based on the rigidity, that is the gravity dam. तर बघा डॅम हा युजली आपला असा असतो, हे या ठिकाणी फिगर जी दाखवली आहे रिझर्वायर या ठिकाणी असतो. रिझर्वायर मध्ये काय असतं तर वॉटर स्टोअर केलेलं असतं. या पूर्ण वॉल वरती प्रेशर कुणाचं असतं तर वॉटरचं प्रेशर असतं. ठीक आहे. ही जी ओपन या ठिकाणी शेप दिसतो तर या शेपच्या इकडल्या साईडला जिकडे पाणी आहे तो तुमचा अपस्ट्रीम साईड. डाउनस्ट्रीम साईड म्हणजे बॅकचा पोर्शन आला तो तुमचा डाउनस्ट्रीम साईड. ओके. तर यामध्ये बघा these dams are heavy and massive wall like a structures of concrete in which the whole weight acts vertically downward. म्हणजे काय याचं क्रायटेरिया आहे, the whole weight of the dam is acts in the vertically downward direction. काय असणार आहे तर total weight of the dam which acts vertically downward. आणि हे कसं आहे, ग्रॅव्हिटी डॅम्स कशा असतात. these gravity dams are massive wall like structures and which are made up of concrete. Okay, these dams are heavy and massive wall like structures of concrete and in which हे काय बघा मटेरियल हे कशापासून बनवलेले असतात तर कॉन्क्रीट मटेरियल पासून बनवलेले असतात. हे मॅसिव्ह स्ट्रक्चर आहे, हेवी स्ट्रक्चर आहे. आणखी ह्याचं जे टोटल वेट आहे, टोटल वेट जे आहे ते कुठं ऍक्ट होणार आहे तर वर्टिकली डाउनवर्ड डिरेक्शनला. सर दॅट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रॅव्हिटी डॅम्स. ॲज एंटायर लोड इज ट्रान्समिटेड ऑन द स्मॉल एरियाज ऑफ फाउंडेशन, such dams are constructed where rocks are competent and stable. तर या ठिकाणी बघा as entire load is transmitted on the small area of foundation. हा लोड कुठे ट्रान्सफर होणार आहे तर वर्टिकली डाउनवर्ड्स म्हणजे काय होणार आहे टोटली तो वर्टिकली डाउनवर्ड म्हणजे टू द डॅम साईड पासून पुढे कशावरती होणार आहे अबॅटमेंट वरती. अबॅटमेंट पासून तो पुढे ग्राउंड वरती जाणार आहे आणि स्मॉल एरिया ऑफ फाउंडेशन आणि सच डॅम्स आर कन्स्ट्रक्टेड. आणि या ठिकाणचा जो स्ट्राटा आहे, जो खालचा जो वॉटर त्या ठिकाणची जी सॉइल असणार आहे त्या सॉइल मध्ये काय असणार आहे तर स्ट्राटा जो असणार आहे दॅट स्ट्राटा इज अ हार्ड स्ट्राटा दॅट इज द कॉम्पिटंट अँड द स्टेबल. कशासाठी
तर जो टोटल लोड येणार आहे कशाचा, तुमच्या ह्या डॅम साईडचा, तो कसा पाहिजे, टोटल डॅम वरती येणारा लोड तो खूप जास्त असणार आहे. मग त्यासाठी आपल्याला आपण साईट जी सिलेक्ट करणार आहोत फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम साईट, दॅट शुड बी विच हॅव्हिंग द साईट जी आहे, तर त्याच्यासाठी जो असणारा स्ट्राटा आहे, स्ट्राटा म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी जे आपण फाउंडेशन कन्स्ट्रक्ट करणार आहोत तर त्या ठिकाणी लागणारा जो स्टोन आहे तर तो कसा पाहिजे, आपल्याला हार्ड पाहिजे, कॉम्पिटेबल पाहिजे, जेणेकरून काय होईल त्या ठिकाणी जो काही टोटल लोड येणार आहे तो लोड बिअर करण्याची कपॅसिटी कोणाची जास्त पाहिजे, त्या ठिकाणी असलेल्या स्ट्राटाची. फाउंडेशन थ्रू तो लोड कुठे ट्रान्सफर होणार आहे, आपल्या अर्थवरती. तर त्यामुळे द ग्रॅव्हिटी डॅम्स म्हणजे काय असणार आहे, दीज आर दी कॉन्क्रीट डॅम्स. सेकंड वन इज द त्याचा लोड जो आहे त्यात हेवी स्ट्रक्चर आहे, त्याला मॅसिव्ह स्ट्रक्चर असंही म्हणतात. थर्ड पॉइंट काय आहे की होल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज acts vertically downward, that is the third point. And last one is the load is transmitted in the small area of foundation, and such a dams are constructed at which site having the हाय बेरिंग कॅपॅसिटी, म्हणजे बेरिंग कॅपॅसिटी पण जास्त पाहिजे, आणि त्या ठिकाणी जे स्टोन्स आहेत, जे काय अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्राटा आहे, दॅट शुड बी अ कॉम्पिटंट अँड द स्टेबल. दिस इज द ग्रॅव्हिटी डॅम. समजलं का सगळ्यांना? ग्रॅव्हिटी डॅम्स हे कॉस्टली पण असणार आहेत, कारण आपण कॉन्क्रीट मटेरियल त्या ठिकाणी वापरणार आहोत. आणि सेकंड पॉइंट म्हणजे काय, ते काय असणार आहे, ड्युरेबल पण असणार आहे. समजलं का सगळ्यांना? व्हॉट आर द ग्रॅव्हिटी डॅम्स? आणखी एकदा बोलते, सांगते आणि एकदा बघा. द डॅम्स, ग्रॅव्हिटी डॅम्स म्हणजे काय असणार आहे, दीज आर मेड अप ऑफ, ग्रॅव्हिटी डॅमला आपण मॅसिव्ह डॅम म्हणणार आहोत. मॅसिव्ह म्हणजे काय असणार आहे, तिचं वेट पण जास्त असणार आहे. सेकंड वन इज काय आहे, कॉन्क्रीट पासून ते आपण बनवणार आहोत. थर्ड वन काय, त्याचं टोटल जे लोड आहे, टोटल जे वेट आहे, ते वेट कुठे ऍक्ट होते, तर व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिरेक्शनला. आणि नेक्स्ट पॉइंट इज द, हा जो डॅम आपण कन्स्ट्रक्ट करणार आहोत ग्रॅव्हिटी डॅम, तो कुठं करणार आहोत, तर अशा ठिकाणी की ज्या ठिकाणी त्याचा फाउंडेशनचा जो एरिया आहे किंवा त्या ठिकाणी जी स्ट्राटा असणार आहे तो कसा पाहिजे, कॉम्पिटंट पाहिजे, आणखी स्टेबल पाहिजे, जेणेकरून ह्याची जी पाणी टोटल लोड प्लस वॉटरचा लोड, हे जे टोटल लोड असणार आहे तो पूर्ण कशावरती जाणार आहे, त्या स्ट्राटावरती जाणार आहे, खाली जाणार आहे वॉटरवरती, अर्थ मटेरियलवरती. तर त्यामुळे त्या ठिकाणची जी काही सच स्ट्राटा शुड बी अ कॉम्पिटंट अँड द स्टेबल इन द नेचर. And at that point only we will construct the gravity dams by using the concrete material. समजलं का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so write down types of dams. Types of dams. Types of dams. Draw this figure first. झाली का डायग्राम काढून? Write down gravity dams. These dams are heavy and massive. These dams are heavy and massive massive wall, like
like structure of concrete in which the whole weight acts vertically downward. Whole weight acts vertically downward. As the entire load is transmitted, as entire load is transmitted on the small area of foundation, comma, such dams are constructed where rocks are competent and stable. Complete झालं सगळ्यांचं? Yes, ma'am. Okay. One of the best example of this gravity dam is a Bhakra dam. That is the Bhakra dam. बघा या ठिकाणी एका साइडला पूर्ण तुम्हाला या पिक्चर मध्ये दिसेल या ठिकाणी पूर्ण रिझर्वायर आहे. रिझर्वायर वन साइडला आहे म्हणजे बघा या ठिकाणी हा झाला अपस्ट्रीम साइड, हा झाला डाऊनस्ट्रीम साइड. ज्या ठिकाणी पाणी पूर्ण भरलेलं आहे तो म्हणजे काय झाला रिझर्वायर. आणि रिझर्वायरच्या नंतर इकडे जो डाऊनस्ट्रीम साइडला आहे तो काय असणार आहे डाऊनस्ट्रीम साइड ऑफ द डॅम. म्हणजे दोन्ही पोर्शन तुम्हाला या ठिकाणी दिसत आहेत. बघा रिझर्वायर म्हणजे वॉटर स्टोअर केलेला आहे तो एरिया. आणि याच्यामध्ये जो भाकरा डॅम इज द हायेस्ट कॉन्क्रीट ग्रॅव्हिटी डॅम इन आशिया अँड सेकंड हायेस्ट इन द वर्ल्ड. दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल. बघा भाकरा डॅम इज अ क्रॉस रिव्हर. कुठली रिव्हर आहे तर सुतलेज इन हिमाचल प्रदेश यामध्ये आहे. द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द इयर 1948 and was completed in 1963. तुम्हाला इतकं काही विचारलं नाही तर त्यामध्ये भाकरा डॅम हे एक्झाम्पल कशाचं आहे तर या ग्रॅव्हिटी डॅमचं आहे. हे तुम्ही फक्त काय करा लक्षात ठेवा. भाकरा डॅम इज द हायेस्ट कॉन्क्रीट डॅम इन आशिया अँड सेकंड हायेस्ट इन द वर्ल्ड. तर यामध्ये डॅम साइड तुम्हाला समजली का? डॅम साइड मध्ये डाऊनस्ट्रीम अँड द अपस्ट्रीम साइड. अपस्ट्रीम साइडला काय असणार आहे वॉटर असणार आहे रिझर्वायर आणि डाऊनस्ट्रीम साइडला काय असणार आहे तर तुमचा पूर्ण जो पोर्शन आहे ते एक्सेस वॉटर आहे तर ते आपल्याला या डाऊनस्ट्रीम साइडवरून आपण काय करतो रिमूव्ह करतो बाय ओपनिंग द स्पिलवेज, बाय ओपनिंग द गेट्स. समजलं? तर एक्झाम्पल फक्त लक्षात ठेवा. राईट डाऊन देअर एक्झाम्पल बिलो दिस. जे तुम्ही ग्रॅव्हिटी डॅमची इन्फॉर्मेशन दिली आहे त्याच्या खाली लिहा. द भाकरा डॅम इज द हायेस्ट कॉन्क्रीट डॅम. राईट डाऊन भाकरा डॅम is the highest concrete dam in Asia, and second highest in the world. Below this, Bhakra Dam is across river Sutlej in Himachal Pradesh.
Completed झालं सगळ्यांचं. We'll move towards the next slide now. You can see this portion of the downstream side. या ठिकाणी तुम्ही डाउनस्ट्रीम साइड पण बघू शकता. बघा, डॅमची डाउनस्ट्रीम साइड. नेक्स्ट वन इज द आर्च डॅम. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ द रिजिड डॅम. तर आर्च शेप म्हणजे या ठिकाणी काय असतं बघा, टाइप ऑफ द डॅम इज, यामध्ये काय आहे, रिजिड डॅम आहे. आणि याच रिजिड डॅमला आपण सेकंड काय आहे रिजिड डॅमचं सेकंड टाइप काय आहे तर आर्च डॅम. These types of the dams are concrete. हे पण कॉन्क्रीट पासून असतात. मेसनरी डॅम्स आहेत, but they are curved or convex upstream in plan. Convex upstream in plan. This shape helps to transmit a major part of water load to the abutment. And arch dams are built across narrow, deep river gorges. But now in recent year, they have been considered even for the little वायडर व्हॅलीज. म्हणजे बघा, ज्या ठिकाणी जे हे आहे व्हॅली आहे किंवा रिव्हर आहे, ती कशी आपली रिव्हर आहे ते डीप रिव्हर आहे. समजा काही वेळेला नॅरो रिव्हर आहे, तर अक्रॉस द नॅरो रिव्हर, अक्रॉस द डीप रिव्हर, अशा ठिकाणी आपल्याला कुठल्या टाइपचा डॅम कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे तर दॅट इज द आर्च डॅम. का तर आर्च डॅम जो आहे तो कसा आहे, एक तर तुमचं कॉन्क्रीट पासून बनवलेला आहे. इट इज अ मॅसिव्ह स्ट्रक्चर आहे, बट इट इज अ कर्व्ड इन शेप. तर कर्व्ड इन जर शेप असेल तर सच अ टाइप ऑफ द डॅम विल कन्स्ट्रक्ट ऍट कुठं कन्स्ट्रक्ट करणार आहोत आपण, ऍट द valley, at the river, deep valley or the across the narrow river. तर अशा पद्धतीने आपण हे आर्च डॅम आहे ते कन्स्ट्रक्ट करणार आहोत. आर्च डॅमलाच आपण कशामध्ये, आर्च डॅमलाच आपण कर्व्ड असं म्हणणार आहोत. तर लक्षात ठेवा, ऍट द डीप व्हॅली और ऍट द नॅरो व्हॅली विच टाइप ऑफ द डॅम इज कन्स्ट्रक्टेड. किंवा आपण म्हणू शकतो आर्च डॅम इज कन्स्ट्रक्टेड डॅश डॅश डॅश. वन इज द wide valley, second one is the wide river, third one is the deep river, and last one is the none of the above. तर आन्सर काय असणार आहे तुमचं त्या ठिकाणी, डीप रिव्हर. डीप रिव्हर. लक्षात आलं. म्हणजे कर्व्ड. द डॅश डॅश टाइप ऑफ द डॅम इज नोन ॲज अ कर्व्ड ऑर कन्वेक्स टाइप ऑफ द डॅम. पहिला ऑप्शन असेल ग्रॅव्हिटी डॅम, सेकंड वन असेल स्टील, थर्ड वन इज अ टिंबर, अँड लास्ट वन इज द आर्च टाइप ऑफ द डॅम. व्हॉट इज द आन्सर? आर्च डॅम. आर्च डॅम. तर सेम अशा पद्धतीचे एमसीक्यू या ठिकाणी असू शकतात. दीज आर दी टाइप्स ऑफ द डॅम्स. हे काय आहेत, सेम कॉन्क्रीटचे आहेत, सेम मेसोनरी डॅम आहेत. ओके, पण प्रॉब्लेम फक्त फरक काय आहे ग्रॅव्हिटी आणि आर्च मध्ये, तर हे फक्त कर्व्ड शेपचे आहेत. कुठले? कर्व्ड शेप ऑर द कॉन्वेक्स अपस्ट्रीम इन द प्लॅन. कॉन्वेक्स शेप मध्ये आहेत किंवा कर्व्ड शेप मध्ये आहेत. आणि दी शेप, हा शेप हेल्प कसं कुठं करतो तर ज्या ठिकाणी डीप व्हॅली आहे, ओके, ज्या ठिकाणी नॅरो व्हॅली आहे, तर अशा ठिकाणी आपल्याला काय करायचंय, विल प्रोव्हाइड सच टाइप्स ऑफ द डॅम दॅट इज द आर्च डॅम्स. ऑल ऑफ यू गेटिंग? समजलं का? Yes, ma'am. So write down few information about this arch dam. Write down arch dam. पिक्चर मध्ये पण तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी आर्च शेप कसा दाखवलेला आहे, हा सर्क्युलर शेप दाखवलेला आहे या ठिकाणी. Okay, write down these types of dam are concrete. These type of dams are concrete or masonry dams. These types of dams are concrete or masonry dams. Concrete or masonry dams in which are curved or convex, are curved or convex upstream in plan. Curved or complex upstream inside. Upstream in the plan. Below this shape helps to transmit. This shape helps to transmit
This shape helps to transmit the major part of the water load to the abutment. Major part of the water load to the abutment. Below this, write down. Arch dams are built. Arch dams are built. Arch dams are built across narrow across narrow comma deep river deep river gorges deep river gorges comma but now in recent years they have been considered for little wider valleys. झालं सगळ्यांचं कंप्लीट. आर्च डॅम समजलं का सगळ्यांना? आर्च डॅमचं कोण एक्सप्लेनेशन सांगते मला? चला सांगा पटपट. आर्च डॅम, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन आर्च डॅम अँड द ग्रॅव्हिटी डॅम? एनीवन कॅन प्लीज? What is the difference between gravity dam and the arch dam? Gravity dams are the wall-like structures, and the arch dams are curved structures. Okay, wall type structure असतं तिकडे आणि इकडे कुठले आहेत तर कर्व्ड टाइपचे प्लॅन Curved असतं. type of structure. हा, ओके. हा, सेकंड वन, व्हॉट ट्रान्समिट द, आपला लोड कुठे ट्रान्सफर होत होता? In the gravity dam, total load of the structure of the dam is transmitted towards vertically downward. But in this arch shape, what is the transmission of load? Major part of towards the abutment. Abutment म्हणजे काय समजलं? abutment तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलंय. abutment म्हणजे काय असणार आहे? तर टोटल जो लोड आहे तो लोड कशावरती? पियर आहे, एक तुमचा पियर किंवा कॉलम, त्यालाच आपण डॅम साइड वरती abutment म्हणणार आहोत. तर आपल्या ग्रॅव्हिटी डॅम मध्ये टोटल लोड आहे तो वर्टिकली डाऊनवर्ड डिरेक्शनला ऍक्टिव्ह होतो. ओके, वर्टिकली डाऊनवर्डला डिरेक्शनला म्हणजे फाउंडेशन टुवर्ड्स द सॉइल. पण या ठिकाणी मॅक्झिमम मेजर पार्ट ऑफ द लोड कोण घेते? तर abutment घेतात. हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. आर्च डॅम आपण कुठं कन्स्ट्रक्ट करतो? तर ज्या ठिकाणी व्हॅली कशी आहे आपली किंवा रिव्हर कशी आहे, डीप रिव्हर आहे किंवा नॅरो आहे, तर अशा ठिकाणी आपण मॅक्झिमम टाइम्स विल कन्स्ट्रक्ट द आर्च शेप ऑफ डॅम. समजलं का सगळ्यांना? समजलं? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट वन इज द
हा या ठिकाणी बघा तुम्हाला इन दिस पिक्चर यू कॅन सी द आर्च शेप. हा आर्च शेप कसा आहे बघा या ठिकाणी. या ठिकाणी रिझर्वायर आहे या ठिकाणचा आहे तो अपस्ट्रीम साइड आहे, हे आहे तो डाउनस्ट्रीम साइड आहे. नेक्स्ट वन इज द अर्थफिल डॅम्स. दॅट इज द अर्थ डॅम. आता दोन राहिले पार्ट कुठले आपल्या फर्स्ट मधले, तर स्ट्रक्चर दॅट इज अ स्टील स्ट्रक्चर अँड द टिंबर स्ट्रक्चर ऑफ द डॅम. तर ते मटेरियल पासून बनवलेले आहेत, म्हणजे कुठलं स्टील मटेरियल असेल तर त्याला स्टील म्हणणार, स्टील डॅम. दुसरा आहे तो तुमचा टिंबर मटेरियल आहे, त्या डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे डॅम साइड्स. नेक्स्ट वन इज द अर्धन डॅम और द अर्थ डॅम असं आपण त्याला म्हणणार आहोत. तर हे कसे स्ट्रक्चर आहेत, तर आपले नॉन रिजिड स्ट्रक्चर्स आहेत. हे नॉन रिजिड स्ट्रक्चर म्हणजे कसे आहेत, दीज आर दी डिपेंड्स अपॉन द अर्थफिल मटेरियल्स. ते कशा शेपचे असतात, दे आर ट्रॅपेझॉइडल इन शेप. अर्थ डॅम्स आर कन्स्ट्रक्टेड वेअर द फाउंडेशन or the underlying material or rocks are weak to support the masonry dam, or where the suitable competent rocks are at a greater depth. Earthen dams are relatively smaller in height and broad at the base. Okay, they are mainly built with clay, sand, gravels, and they are also known as earthfill dam or rockfill dam. तर हे कशापासून बनवलेले आहेत बघा, दे आर मेड अप ऑफ द अर्थ मटेरियल. तर अर्थ मटेरियल कुठले कुठले आपले बघा, त्या ठिकाणी क्ले असेल, क्ले म्हणजे क्ले पार्टिकल किंवा स्मॉल पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स असतील किंवा त्या ठिकाणी विच हॅव्हिंग द स्मॉलर साईज, ते मातीचे कण, त्याला पण आपण क्ले म्हणू शकतो. ओके, दॅट इज द क्ले. सेकंड वन इज द त्या ठिकाणी सँड असेल, ग्रॅव्हल्स असतील, याच्या साह्याने जो आपण डॅम कन्स्ट्रक्ट करणार आहोत, इट इज नोन ॲज द अर्थफिल डॅम और रॉकफिल डॅम. ओके, या ठिकाणी बघा, दे आर ट्रॅपेझॉइडल इन शेप. कशा टाइपचा शेप आहे तुम्हाला या ठिकाणी दिसतो, ट्रॅपेझॉइडल इन शेप. या ठिकाणी जो बेसमेंट आहे, लोअर मोस्ट पार्ट आहे, तो कसा आहे, आपला बेस जो आहे तो ब्रॉड बेस आहे, आणि वरचा जो पोर्शन असणार आहे टॉपचा, तो पोर्शन कसा आहे, थोडासा ब्रॉड नाहीये. बघा या ठिकाणी तुम्हाला फरक दिसतो. ट्रॅपेझॉइडल म्हणजे लोअर मोस्ट पार्ट आहे तो ब्रॉड आहे, वरचा आहे तो टॉप मोस्ट कसा आहे, ब्रॉड नाहीये. या ठिकाणी स्मॉलर आहे. हाईट कशी असणार आहे याची, हाईट शुड बी स्मॉलर हाईट. का, तर या ठिकाणी जे मटेरियल आहे ते अर्थफिल मटेरियल आहे, त्याची स्ट्रेंथ कशी असते, त्याची स्ट्रेंथ पण कमी असते, ड्युरेबिलिटी पण काय असणार आहे, कमी असणार आहे. अँड सो दॅट विल कन्स्ट्रक्ट सच अ डॅम्स दॅट इज द अर्थ डॅम्स बाय युजिंग द मटेरियल्स लाईक sand, gravels and the clay material which are easily available on the surface of the earth. आणि ह्याच्यापासून जो बनवलेला जो डॅम असणार आहे त्याची ड्युरेबिलिटी कमी असणार आहे, त्याची कॉस्ट कमी असणार आहे. स्टोरेज, रिझर्वायर, जो वॉटरचं स्टोरेज होणार आहे, रिझर्वायरची कॅपॅसिटी पण काय असणार आहे, कमी असणार आहे. ओके, अर्थ डॅम्स आर कन्स्ट्रक्टेड वेअर द फाउंडेशन्स और द अंडरलाइंग मटेरियल और रॉक्स आर वीक टू सपोर्ट द मेसोनरी डॅम्स or where the suitable competent rocks are at a greater depth. आता या कुशा ठिकाणी हे डॅम कन्स्ट्रक्ट केले जातात, त्या ठिकाणी वीक स्ट्रक्चर आहे, ज्या वेळेला तुमचे रॉक जे आहेत, हार्ड स्ट्राटा जो आहे तो हायर डेप्थ वरती आहे, अशा ठिकाणी आपण काय करतो, हे कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम करतो. दॅट इज द अर्थफिल मटेरियल. वीक स्ट्रक्चर असणार आहे ते ऍज कम्पेअर टू द ग्रॅव्हिटी डॅम, ऍज कम्पेअर टू द आर्च डॅम. स्टोरेजची कॅपॅसिटी आहे रिझर्वायरची, ती पण काय असणार आहे, कमी असणार आहे, ऍज कम्पेअर टू द ग्रॅव्हिटी डॅम, ऍज कम्पेअर टू द आर्च शेप ऑफ द डॅम्स. याची हाईट कशी असणार आहे, कमी असणार आहे, ऍज कम्पेअर टू द ग्रॅव्हिटी डॅम. आणि ह्या ठिकाणी जे मटेरियल वापरलेलं आहे, दिस ऑल मटेरियल्स आर अर्थ मटेरियल्स. अर्थ मटेरियल म्हणजे काय, क्ले असेल, त्या ठिकाणी सँड असेल, ग्रॅव्हल्स असतील, दिस ऑल मटेरियल्स वी कॅन यूज हिअर फॉर दिस मेकिंग ऑफ दिस डॅम, दॅट इज द अर्थफिल डॅम. ओके, समजलं का सगळ्यांना डिफरन्स बिटवीन द अर्धन डॅम अँड द ग्रॅव्हिटी डॅम? चला, कोण कोण सांगते काय काय फरक आहे त्यामध्ये, सांगा जरा, बोला पटपट. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ग्रॅव्हिटी डॅम अँड द अर्ध डॅम? Gravity dam made of concrete materials and earthen dam made of earth materials. अर्थ मटेरियल. ओके, पुढे नेक्स्ट आणखी बाकीचे बोला. Gravity dam is Gravity dams more are wall-like costly and structures. earthen dam is low costly. हो, कॉस्ट याची कमी असणार आहे, कारण का, तर मटेरियल आपलं कसं वापरलेलं आहे, अर्ध मटेरियल आपण वापरलेलं आहे, त्यामुळे याची कॉस्ट कमी आहे. ड्युरेबिलिटी, अर्ध डॅमची ड्युरेबिलिटी कशी असणार आहे,
लोअर लोअर Low. असणार आहे. कपॅसिटी ऑफ रिझर्वायर लोअर कमीच असणार आहे. Lower. हाईट समज ऑफ अर्थ डॅम इज लोअर दॅन ग्रॅव्हिटी डॅम्स. ओके. हे सगळे पॉइंट आहेत ते विच आर डिफर दॅट ग्रॅव्हिटी डॅम विथ रिस्पेक्ट टू द अर्दन डॅम्स. समजलं? हे शेप बघा, शेप तुम्हाला सांगितला ग्रॅव्हिटी डॅमचा शेप वॉल त्या ठिकाणी. Wall-like structure. सेकंड वन इज द आर्च डॅम, कशासारखा आहे, कर्वड लाईक स्ट्रक्चर. थर्ड वन इज द अर्दन डॅम लाईक अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रॅपेझॉइडल इन शेप. समजलं का? ठीक आहे. राईट डाऊन अर्थ डॅम. नेक्स्ट पॉइंट. Earth dam. They are trapezoidal in shape. They are trapezoidal in shape. Stop. Earth dams are constructed. Earth dams are constructed where the foundation or the underlying material or rocks are weak to support the masonry dam or where the suitable competent rocks are at greater depth. Below this, earthen dams are relatively smaller in height and broad at the base. Stop. They are mainly built with clay, sand, and gravels. Hence, they are known as earth-filled dam or rock-filled dam. Draw trapezoidal shape. झालं कंप्लीट सगळ्यांचं? डायग्राम काढायचा का मॅम? बोला. डायग्राम काढायचं का मॅम? हा ड्रॉ दिस शेप ऑफ ट्रापेझॉइडल, शेप ऑफ अर्दन डॅम.
We will stop here. Remaining part we'll see in the next lecture. Okay. Draw the diagram fast. झालं सगळ्यांचे डायग्राम काढून फिनिश्ड. ट्रापेझॉइडलची शेपची डायग्राम काढा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की अर्धन डॅम म्हणले की शेप आठवला पाहिजे तुम्हाला ट्रापेझॉइडल शेपचे असते ते. So that you have to draw this diagram in your notebook. Ma'am.